Okay, here it goes. In Greek mythology, there's a story about a guy called Sisyphus. And the gods appointed this guy to roll up a very, very heavy boulder up the mountain and then just toss it over, only to start the entire process all over again. And I think we all face times when we feel like Sisyphus, don't we? When we feel like an insignificant little cog in the machinery of society, and we wonder if anything ever changes. Does any of what we do or what we say matter? Does it make a lasting difference? En la mitología griega hay una historia sobre Sísifo, a quien los dioses designaron para pasar toda su vida haciendo rodar una roca pesada por una montaña, solo para rodarla por el acantilado y comenzar el proceso de nuevo. Creo que todos enfrentamos momentos en la vida en los que nos sentimos como Sísifo, ¿verdad? Cuando nos sentimos como una pequeña pieza insignificante en la maquinaria de la sociedad. Al final, nada cambia realmente. Nada de lo que hacemos o decimos importa. Nada de eso hace una diferencia duradera. The question at the root of the story of Sisyphus is an existential one. We want to know if our lives really matter and make a difference. Does my toil, my work really matter? Does my life matter? La pregunta en la raíz de la historia de Sísifo es existencial. Queremos saber si nuestras vidas realmente hacen una diferencia. ¿Realmente importa mi esfuerzo? ¿Importa mi vida? So here we are at the beginning of a new year, 2023. And this existential question pops up again. And some may say, what do you mean? How does this question pop up? Well, for once, there are the New Year's resolutions, right? And they express this incredible human desire to improve ourselves. We want to become better people, to be noticed more, to help others more, to make a difference, and to make sure that our lives matter. Entonces aquí estamos al principio de un nuevo año y esta pregunta existencial es algo que aparece nuevamente. Algunos pueden decir, ¿qué quieres decir? ¿Cómo surge esta pregunta? Bueno, por una vez están las resoluciones, de un lado están las resoluciones del año nuevo. Expresan un increíble deseo humano de mejorarnos a nosotros mismos. Queremos convertirnos en mejores personas para hacernos notar, para ayudar a los demás, para marcar la diferencia, para asegurarnos de que nuestras vidas importen. Whether it's to be better spouses, better parents, better workers, or whether it is to be more spiritual, to become more educated, even the popular desire to lose weight or to get your body in shape really carries this notion of wanting to matter more, to be loved more, to be more successful. Ya sea para ser mejores cónyuges, padres, trabajadores, o ya sea para fines más espirituales, para ser más educados. Incluso el popular deseo de adelgazar o estar en mejor forma conlleva esa noción de querer importar más, ser amado más, tener más éxito. To be honest, just talking about New Year's resolutions wears me out. Life is putting a lot of pressure on all of us already. Isn't that the truth? Para ser honesto, solo hablar de resoluciones de Año Nuevo me agota. La vida nos está presionando mucho a todos, ¿no es verdad? And in the midst of all this noise around us, come the words of Christ, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Y en medio de este ruido vienen estas palabras de Cristo. Venid a mí,
todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Wow. These words are like balm for the soul, aren't they? And here's the thing about a yoke. Maybe we can have the picture of the yoke. You see it right there? That's a yoke. That's a yoke right there. It's not actually an additional weight that Jesus is talking about. He's going to put on us, but it's actually a tool that makes the loads we're bearing much easier to carry. They make the load lighter. These yokes are amazing tools, actually. Even a little kid can carry heavy loads with a yoke as they distribute the weight evenly across their shoulders, your back, and your legs. Vaya, estas palabras no son como un bálsamo para nuestras almas, ¿no? Y esto es lo que pasa con un yugo. No es un pesado extra, sino en realidad es una herramienta que hace que las cargas que llevas sean mucho más ligeras. Estos yugos son herramientas increíbles. Incluso un niño pequeño puede transportar cargas pesadas con un yugo, ya que distribuye el peso de manera uniforme entre los hombros, la espalda y las piernas. And what is this spiritual tool that Jesus is talking about here with this yoke? Pay good attention, because if you don't, you may miss it in a blink of an eye. Here it is. Are you ready? Lay your burdens down. ¿Y cuál es la herramienta espiritual de la que habla Jesús? ¿Están listos? Presten mucha atención porque es muy corto. Deja tu carga, Jesús está diciendo. Solo dame tus cargas, déjame cuidarte. Solo confía en mí y juntos venceremos. Enfrentaremos todas las cargas, todo el estrés que llevas. And Jesus says, just give me your burdens. Let me take care of you. Just put your trust in me, and together we'll overcome, we'll tackle all the burdens, all the stress you carry. At the beginning of this new year, ask yourself, do you want to try to better your life all by yourself with New Year's resolutions and superhuman efforts? Así que al comienzo de este nuevo año, preguntémonos, ¿queremos intentar mejorar nuestras vidas por nosotros mismos con propósito de año nuevo, otros esfuerzos sobrehumanos? Or do we just want to take up Christ at His word and lay our burdens down? Just lay them down and ask God to help us, to give us the spiritual tools we need to achieve shalom and well-being this year. ¿O quieres tomar a Cristo en sus palabras y simplemente dejar tus cargas? Solo déjalas y pide a Dios que te ayude, que te dé herramientas espirituales que necesitas para alcanzar el shalom y el bienestar. So, at the beginning of this new year, let us unburden ourselves. Unburden ourselves and ask God to help us with our lives. Doesn't that sound much better than to try so hard to keep New Year's resolutions? Así al comienzo de este nuevo año, dejemos las cargas atrás y pidamos a Dios que nos ayude con nuestra vida. ¿No suena mejor que esforzarse tanto por mantener nuestras resoluciones de año nuevo? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, y yo
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Thank you so much, my brother Alejandro. Give him a hand. Great. Come down to the river. Come and let yourself in. Make good on the promise to never hurt again. You're lost and lonely and broken down. Bring all of your troubles. Come lay 'em down. We're all tied to the same old failings, finding shelter in things we know. We're all guilty of ignoring others. We'll bring our trouble and lay 'em down. All you aimless and weak at heart, all the helpless on the boulevard, wherever you are now, whatever you found, bring all of your troubles, come lay 'em down. Trouble, come lay them down, come lay them down, come lay them down, come lay them down. Come on, you helpless, come on, you broken, bring all your burdens, just lay them down. Oh, come on, you helpless, come on, you're broken. Bring all your burdens, just lay them down. Come 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 lay them down. Dear God, at the beginning of this new year, we want to lay our burdens down. Querido Dios, al comienzo de este nuevo año queremos dejar nuestras cargas. Help us, free us,